Good morning, everyone. Welcome to other Derana Education, the English Council, and you are with Rukshi Panditarato, and we are on phase 3. So we are talking about basic grammar rules of English, and you may feel like, okay, these are like really like little tiny things that we don't have to really think about, but come on. Even from the little things, we have a lot to learn from it. So yeah, and we were talking about a lot of things during the past few weeks, and we started with the be verbs, we started with the simple sentence structure, SVO, and then we were talking about the question, can we start a sentence without a subject, and then we started this lesson yesterday, which is have and have as a main verb, to talk about possession ownership, right? We were talking about basic pronunciation rules and about accent and correct pronunciation. මේ චුටි චුටි දේවල් හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා තමයි අපේ lessons ඇදලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මොන හරි lesson එකක් miss වුණා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකට යන්න, that is Other Derana Education, the English Council. On that you have the playlist, the English Council. This is phase 3, basic grammar, because phase 2 was all about conversation building, and phase 1 was all about grammar vocabulary with Rebecca Teach. Right, okay. So before we move into some advanced grammar rules, I thought of covering some basic grammar rules, and yeah, we were doing some translations as well, and I showed you why we construct the sentence like this, considering the SVO structure. So yesterday, similarly, we had just like the sentences we had earlier for be verbs, making be verbs the main verb, talking about existence, qualities, age, and occupation. We are now talking about ownership. So I told you why we have there, and then today we are talking about negative sentences. ඉතින් මේ negative sentences ඇතුලේ කීපයක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. Not advanced rules, I would say, but there are like I'm going to talk about some mistakes we make, and some of the things that world see. Okay, the world sees this as, okay, it's a norm, it's okay to use this sentence structure, but I will give you my opinion, right? That's a surprise. I'll tell you what it is. So before we move into the lesson, before we dive into the lesson, tell me, what is the negative of have and has? Let's say I want to say, මට කාර් එකක් නැහැ. මං කොහොමද ඒක කියන්නේ? මට කාර් එකක් තියෙනවා. I would say I have a car. No problem. I have a car. I have pencils. I have a family. I have a husband. I have a child. I have. මං කියනවා මට ඒක නැහැ. මට ඒක නැහැ. මට ගෙයක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? Then I have a house. නැහැ කියන්නේ කොහොමද? I hope you gave me the answer, right? Okay, look at the screen. So this is the positive sentence, I have a car. So to make it a negative, which is, you say that you don't have it, right? You simply use do not. Do not. I do not have a car. I do not have a car. So usually you say, අපි සාමාන්‍යයෙන් do not කියලා දිගට යන්නේ නැහැ. මොකද අපි පුළුවන් තරම් අර කෙටි කරලා contract කරලා කියන්න බලනවා. එම නිසා අපි මොකද කියන්නේ? do not කෙටි කරලා අපි හදනවා මොකද්ද? I don't have a car. 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 Okay. අපි simple sentence එක practice කරමු, positive and negative. When you have something, I have a car. I don't have a car. I have a house. I don't have a house. I have a pencil. I don't have a pencil. I have a book. I don't have a book. I have a family. I don't have a family. I don't have. අපි දැන් plural කරමුද? අර a family, a book, a car නැතුව අපි දැන් plural කරමු, right?
I have books. I don't have books. බලන්න එක ආවද? නෑ. I have books. I don't have books. I have children. I don't have children. I have pencils. I don't have pencils. මේ විදිහට දැන් දැක්කනේ දැම්මේ කොහෙටද? අපි දැම්මේ නැත්te කොහෙටද? have දැම්මේ කොහෙටද? don't have දැම්මේ කොහෙටද? I don't have. I don't have. Right. Look at the screen. We have a house. අපි කියනවා we have a house. The positive. We have a house. We have a house. We have a house. Right. If I want to say that මට නැහැ අපිට නැහැ ගයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා we කියන එක I we you දෙක ගොඩක් වෙලාවට එකටම නින්නේ පේනවා නේද? I we you දෙකටමයි ඉන්නේ. So එකම විදියට තමයි මේගොල්ලෝ add කරන්නේ. Now here don't is a helping verb. එතකොට අපි මගලට දැන් ඔයගොල්ලන්ට එනවා ඇති ප්‍රශ්නයක්. ඇයි අනේ මෙතනට අපිට not එක දාන්න බැරි කියලා එනවා ඇති ප්‍රශ්නේ. මේ ප්‍රශ්නෙට මම තව ටිකකින් උත්තර දෙන්නේ right? ඒ කියන්නේ මම මොකක්ද දන්නවද ඔය කිව්වේ? ඇයි අපිට කියන්න බැරි I haven't එකක් කියන්න බැරිද? මේ ප්‍රශ්නයක් එනවද? I don't have a car. ඕ දිග වැඩිනේ. මට ඕනනම් කියන්න පුළුවන්නේ I haven't a car කියලා. ඒක හරිනේ. ගොඩක් අය කියනවානේ. ඒ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙනවා. ඒක තමයි මම කියවර surprise එකක් තියෙනවා කියලා. right? ඒකට මම පස්සේ උත්තර දෙන්නම්. right? okay. Look at the second one. Look at the screen. We have a car. We don't have a car. අපිට කාර් එකක් නැහැ. We don't have a car. You have a wife. ඔයාට භාර්යාවක් ඉන්නවා. You don't have a wife. ඔයාට භාර්යාවක් නැහැ. You don't. You don't have a wife. They have pencils. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මෙතනට දැම්මේ නැත්තේ ඇයි කියලා. මොකද pencils plural නේද? චූටි තැනේ ඉඳන් අපි ඉගෙන ගමු. Right? They have pencils. They don't have pencils. ඒගොල්ලෝ ගාව pencil නැහැ. They don't have pencils. They have pencils. They don't have pencils. ඔන්න දැන් අපි පොඩ්ඩක් මාරු වෙන්න යන්නේ. කොහොමද අපි කිව්වේ? ඔහුට බයිසිකලයක් තියෙනවා මතකද? I will they have උනාට look at the screen. I will they have උනා positive වෙනකොට අපි මොනවාද කරේ negative කරන්න? I don't have එක දැම්මා. දැන් ඔන්න අපේ චණ්ඩියෝ ටික එනවා. චණ්ඩියෝ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ගන්න අපි අතරම චණ්ඩියෝ විදියටත් නෙමෙයි ගණන් ගන්නේ. නමුත් he she it කියලා කියන්නේ third person singular pronouns. They act in a different way. මේගොල්ලෝ චුට්ටක් විතර අර plural වගේ හැසිරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් වෙනස්. හැම තැනදීම වෙනස් ඒගොල්ලෝ හැසිරුණා. right? එතකොට ඔන්න මම දැන් use කරන්න පටන් ගන්නවා. Yes, look at the screen. තිබුණේ he has a car නේ. He has a bicycle. He has a bicycle. කොහොමද අපි මේක negative එක ගන්නෙ? positive එක තිබුණා මේ විදියට. right, let's use another color. He has a bicycle. ඔන්න එයාට තියෙනවා bicycle එකක්. අපි I we you they don't දැම්මට අපි heට දාන්නේ නැහැනේ don't. ඒ වගේම heට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? He look at the screen. He doesn't. He doesn't. එතකොට he doesn't has a bicycle කියලාද කියන්නේ? මේ doesn't කියලා කියන්නේ does not කියන එකම contract වෙලා. අර do not වගේ does not එකම contract වෙලා. එතකොට he doesn't has a bicycle කියලාද කියන්නේ? මොකද හිතන්නේ? He doesn't have a bicycle. මෙහෙම මතක තියාගන්න. He doesn't එකේ s එකක් ඇවිල්ලා තියෙන නේද? දැන් have නෙමෙයි has නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. Look at the screen. Now you have has එක මොකද කරන්නේ? අපි has එක have ම කරලා තමයි දාන්නේ. කියන්නේ doesn't වලින් already මෙතන second heට ගලපලා ඉවරයි. So you always now in English you say
you always have the subject-verb agreement. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම subject එකයි verb එකයි දෙන්න නිකන් couple එකක්. subject එකට අනුව තමයි verb එක හිටගන්නේ. කියන්නේ subject එක මොකක්ද? subject එකට අනුව තමයි අපි verb එක දාන්නේ. Of course the tense, you have to consider the tense. tense එක ඇවිල්ලා main picture එකනේ. නමුත් අපි subject එකට අනුව තමයි අපි verb එක select කරන්නේ. එතකොට he doesn't. He doesn't. Look at the screen. He doesn't. Has කියන්නේ already දැන් මෙතන s එක අරගෙන කියලා හිතන්නකෝ අතන තියෙන. ඒ කියන්නේ already a singular කියලා දීලා ඉවරයි. මෙතනට. He doesn't have. He doesn't have a bicycle. He doesn't have a bicycle. එහෙනම් මට කියන්න she මොකද්ද? අපි කිව්වා positive එකේදී she has a task. She has a task. එයාට task එකක් නැහැ කියන්නේ කොහොමද? කොහොමද කියන්නේ? She doesn't have, not has. හරිද? She doesn't have a task. She doesn't have a task. It has a tail. It has a tail. ඔන්න මම දැන් negative කරා singular pronoun එකක්. එතකොට s එක does එකෙන් ගත්තට පස්සේ I has එකකට ඉන්න බෑ. ඒ නිසා මොකද කියන්නේ? ඌට වලිගයක් නැහැ. You may have seen dogs. Some dogs, they don't have a tail. Actually, people cut it when they grow up. People just cut it. Okay. So I don't know whether they trim it or cut it. I think cut it. We also had is it a Doberman? Doberman lagi kumari natta kapana neda ballange. So you can say, if you see a Doberman, yeah, look at the screen. Pardon me if it is not a Doberman, okay? Right. So it doesn't have a tail. Remember, doesn't ආවට පස්සේ has ට ඉඩක් නැහැ. has ට ඉඩක් නැහැ. It doesn't have a tail. It doesn't have a tail. Doesn't එකේද second has එකේ සක අරගෙන තියෙන්නේ. හින්දා අපි have තමයි දාන්නේ. It doesn't have a tail. I'll see you after the break. Welcome after the break, and you're with Derana Education, the English Council, and we are on phase 3, and we are talking about basic grammar rules of English. We were talking about possession, ownership, using have and has, and we started the lesson with it yesterday. Have, has, basic pronunciation rules, everything we spoke about it. I have a car, and then before the break, we had the negative form of have. Is it haven't or don't have? Yes, with I, we, you, they, I don't have a car. We don't have pencils. They don't have people. You don't have parents. He doesn't have. He doesn't have. He doesn't have a car, right? ඔය විදිහට අපි he sheet doesn't have them. He sheet doesn't එකේනකොට has එක දාන්නේ නැහැ කියලා අපි කතා වුණා. මොකද එක does එකෙන් පෙන්නලා ඉවරයි. දීලා ඉවර නිසා, right? So now it's the negative form of have, right? Have as a main verb, and you're talking about ownership, possessiveness, what you own, right? You might ask me the question, I haven't a car. Look at the screen. I haven't a car කියන එක වැරදිද එතකොට? Haven't කියන්නේ මොකද්ද? I have not. එතකොට මේකෙදී I, we, you, they, I haven't a car, we haven't a car, they haven't a car, you haven't a car, he hasn't a car, she hasn't a car, it hasn't a car. මේක වැරදිද? Not එක දාලා කියන එක. Right. Now, it's a debatable topic, I would say. Right? It's a controversial topic, I would say, because if you go and type it on Google, which one is correct, you will get various answers, right? You will get various answers. Now, you may have
people using I haven't a car, I haven't something, or I haven't this thing, I haven't those things. Haven't කියන එක අපිට නැහැ කියලා කියන මට අයිති නැහැ මංගාව නැහැ කියලා කියන්නේ use කරනවා. මම දකින විදියට haven't කියන එක වැරදි. නමුත් මේක මම දකින විදියට මේක වැරදි. මේක ගොඩක් use කළා ඇත්තටම මේක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. මම හිතන්නේ සමහර වෙලාවට මේක වෙනම ඇති සමහර grammar rules තියෙනවා. use කරලා මේක මිනිස්සු තමුන්ට ඕන විදියට ලේසි විදියට haven't කියන එක ලේසි don't have ට වඩා. use කරලා මේක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා ඉතින් ඒක හරි කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා. But according to many grammar experts, it's not right. So the correct form is I don't have. මංගව දෙයක් නැත්නම් position එක ගැන කතා කරනවා නම් don't have එක තමයි හරි විදියට ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ. නමුත් so you will say people, you will see search results giving you the form of I haven't, he hasn't කියන grammar නැහැයි කියලා කියන්නේ මේක දෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට ඒක හරි කියලා හැමෝම කිව්වයි කියලා ඒක හරීම වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. මේක ඉතින් ලෝකේ පිළිගත්ත නිසා ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරනවා. But I always stick to this. I don't have a car. He doesn't have a car. පොඩ මේක අමාරුයි. construction එකක් තියෙනවානේ doesn't දානෝනේ. අයියෝ අරක hasn't haven't දැන් මම ලේසිනේ වැඩේ. හින්දා මම හිතන්නේ අර සමහර වෙලාවට භාෂාවක් ලේසියටත් පාවිච්චි කරන නිසා ලේසි නිසා ඔය කොහොම පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් I don't have a car. He doesn't have a car. We don't have a car. They don't have a car. You don't have a car. He doesn't have a car. She doesn't have a car. It doesn't have a car. කියන එකට මම නම් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. Right? So I would prefer, I would really love it if you can use don't have and doesn't have when you are referring to the negatives of ownership. Okay, let's move on. And now the questions. Now we were talking about the positive of ownership. I have something, you have something, he has something, she has something. We were talking about I don't have something, you don't have something, he doesn't have something, she doesn't have something. Now, අපි හැම තැනම sentences වල ඉගෙන ගන්නේ යම් කිසි positive දෙයක් කියන්න තියනවා කරනවා. Negative දෙයක් කියන්න නැහැ කරන්නේ නැහැ. දැන් අහමු කාගෙන් හරි තියනවද කොහොමද මේක අහන්නේ? ඔයාට කාර් එකක් තියනවද? Right. Look at the screen. So, what is the positive sentence? Right. You have a car. You have a car. What is the negative sentence? You don't have a car. You don't have a car. Then මේකෙදී අපි ඔයාට කාර් එකක් තියනවද? Right? කියන එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ sentence structures වල එන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙයාට ආපු helping verb එක කියලා helping verb එක. Right? ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති I am working එහෙම නැත්නම් you are working කියන sentence pattern එකේදී you are working එකේදී අපි ඒකේ helping verb එක තමයි question form එක yes no එකට අරගෙන අපි ඇහැව්වේ. Right? එතකොට මේකෙදී නම් look at the screen. Now as have is a main verb. Have is the main verb. මේක main verb නේ. මේක main verb එක. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍ය main verb එක ඉස්සරහට අරන් ප්‍රශ්නයක් පටන් ගන්න main verb එක තියෙන්න ඕනේ you ට පස්සේ S V O. you ට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ question එකේ උනා. අපි අරගන්නේ helping verb එක. එතකොට මේකෙදී අයිතියක් ගැන කතා කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් helping verb එක විදියට consider කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන එක. Right? Look at the screen. එතකොට ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට don't you have a car කියලා අහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක do you have a car. අපි මෙයාව ඉස්සරහට ගන්නවා. Do you have a car? Do you have a car? Have to match කරන්නේ මෙයාව. මෙතනත් you ට match කරා වගේ don't have ආවා වගේ. Do you have a car? Do you have a car? ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවද? හිතන්න ඔයා කියනමයි කියලා
don't you have a car කියන මොකද ඒකේ තේරුම? එහෙමත් අහන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට, right? Don't you have a car? Don't you have a car? මේකේ තේරුම මොකද්ද? අර කැවිල්ලා do you have a car? ඔයාට කාර් එකක් තියනවද? Don't you have a car? මේ ඔයාට කාර් එකක් නැද්ද? අපි ගොඩක් ලංකාවේ නම් එහෙම තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ නේ. අපි අහන්නේ තියනවද කියලා නෙමෙයි. Do you have a car? No. Don't you have a car? Don't you have a car? Don't you have books? Don't you have some courtesy? Don't you have a wife? Don't you have a girlfriend? නැද්ද? අපි නැද්ද කියලානේ අහන්නේ. අපි අහන්නේ තියනවද කියලා නෙමෙයි. Look at the screen. අපේ නම් ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රශ්න සමහර වෙලාවට ලංකාවේ නැද්දා? ඔයාට මේ wife කෙනෙක් නැද්ද? ඔයාට girlfriend කෙනෙක් නැද්ද? boyfriend කෙනෙක් නැද්ද? ඔයාට මේ degree එකක් නැද්ද? Don't you have a degree? Degree එකක් නැද්ද? Don't you have a degree? We don't ask, do you have a degree? No. Don't you have a degree? Don't you? ඔය ඇවිල්ලා don't you කියලා කියන්නේ නැද්ද? What නැද්ද? නැද්ද? කියලා එහෙමනේ අහන්නේ. So that is that don't you have a degree. So yeah. You can either ask, do you have a car? Don't you have a car? No problem. But I personally believe this is appropriate, you know, right? Positive language is also one part that we need to master. අපි positivity ගොඩක් ටිකක් පස්සට ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ අපි නැති එකයි හැමතිස්සෙම ඔයා ලස්සනයි ඒත් මහතයි ඔය වගේ කතානේ අපි කියන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලත් ඒ විදිහටම අපිට කියන්න පුළුවන්. නමුත් අර positivity වලට යනකොට අපිත් හරි positive වෙනවා. Right? Okay. So, do you have a car is the way to ask a question. Don't you have a car is also correct, but it's that nether, right? So, do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? Do they have a car? Do they have a car? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා do එක තමයි අපි යන්නේ do they have a car? Do they have a car? Do I have a car? Do I have a say here? Do I have something? Do I have? Do I have? Do you have? Do you have a car? Do they have a car? Do we have a car? Do we? Do we? Do I? Do they? Do we? Do you? Do I? Do we? Do you? Do they? Do. I, we, you, they. I, we, you, they. Do. Do I? Do we? Do they? Do you? Do I? Do we? Do they? Do you? Right? Do එකත් එක්ක තමයි I, we, you, they යන්නේ. Anything if you want to ask about ownership. එයාට කාර් එකක් තියෙනවද? Now comes the third person singular pronoun. එයාට කාර් එකක් තියෙනවද? දැන් කොහොමද අහන්නේ? He has a car. Negative. He doesn't have a car. මං කිව්වා එහෙනම් helping verb එක ඇවිල්ලා doesn't. Does. ඉස්සෙල්ලා rule එකම තමයි apply වෙන්නේ. Does he have a car? Does he have a car? Now you know that. Look at the screen. Otherwise you won't see the green color. Yeah. Does එකත් එක්ක has එන්නේ හැමතිස්සෙම have තියෙන්නේ. So does he have a car? Does he have a car? Does he have a car? She එකත් එන්නේ doesම තමයි. But you know. Does she have? Does she have? Look at the second අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් she නිසා does she have a boyfriend? Does she have a BF කියන්නේ boyfriend, right? Does she have a boyfriend? Does she have a boyfriend? Does she have a boyfriend? Does it? Does it have a button? අපි මොකක් හරි දෙයක් ගැන කතා කරනනේ ඒකේ button එකක් තියනවාද? ඒකේ යම් දෙයක does it have a button? Have it. Does it have a button? 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 Does she have a book? Does he have a pencil? Does he have a car? Do you have a pencil? Do you have a bottle? Do they have a car? Do we have parents? Do I have something to eat? Do I have something to eat? මොනවද කන්න තියනවද? යම් දෙයක් තියනවද? යම් දෙයක් තියනවද කියලා අහන්න ප්‍රශ්න කන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්න එහෙමයි. යම් දෙයක් කියනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. යම් දෙයක් නැහැ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔය rules ගැන තමයි අපි මේ දවස් දෙකේ කතා කරේ.
I'll see you tomorrow. Have a good day.